All India Radio. Seithikadhambam. இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் மற்றும் சென்னையில் நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தல் தொடர்பான பயிலரங்கில் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சத்யபிரதா சாஹூ பங்கேற்று பேசிய சிறப்புரை உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். செயற்கை நுண்ணறிவு மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்றும் அது சமூகத்திற்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூரில் பிரம்மகுமாரிகளின் புதிய இந்தியாவுக்கான புதிய கல்வி என்ற இயக்கத்தை குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைத்தார். நீர்வளத்தை மேம்படுத்துவதில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தேசிய நீர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்காக விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 15ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவாவில் நடைபெற்று வரும் 54வது சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கதையம்சம் அல்லாத பிரிவின் தொடக்கமாக மணிப்புரி திரைப்படம் ஆண்ட்ரூ ட்ரீம்ஸ் திரையிடப்பட்டது. அகில இந்திய வானொலியின் பகுதி நேர செய்தியாளர்கள் பங்கேற்ற மக்களவைத் தேர்தல் தொடர்பான பயிலரங்கம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சத்யபிரதா சாஹூ. அவர் பேசுகையில், The legislature, executive and the judiciary, நம்ம உலகம் முழுவதுமே பார்த்தா இந்த மூணு எங்கே ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறோமோ அங்கே தான் டெமோக்ராசி சர்வைவ் பண்ணிட்டு முன்னே போயிட்டுருக்குது. அண்ட் we are all finding the results of a sustained democracy. In a democratic setup, people's opinion, people's will is of paramount importance. மக்கள் என்ன விரும்புகிறாங்களோ that gets reflected through votes. And who can best represent a democracy like India? I think உங்களுக்கு எல்லாம் நன்கு தெரியும், we are one of those countries where the diversity is the maximum. Northலேருந்து சவுத், ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட், anywhere we go, the foods are different. நாங்கள் தமிழ்நாடு கர்நாடகாவில் என்ன சாப்பிட்றோமோ பஞ்சாப் காஷ்மீர் போகும்போது அது சாப்பிட்றது இல்லை. மத்திய பிரதேஷ் போகும்போது வேறு வெரைட்டி ஃப்ளேவர் வருது. குஜராத் மாநிலத்தில் போகும்போது, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் போகும்போது வேறு மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். அதே மாதிரி நாங்கள் நார்த் ஈஸ்ட், நாகாலாண்ட், மணிப்பூர், அசாம், பெங்கால் இதெல்லாம் போகும்போது வேறொரு ஃபுட் வெரைட்டி. லாங்குவேஜஸ், இவ்வளோ மொழி வேறு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்குமா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது. we are one of those countries where languages are the most varied. Still then interaction is going on. Yes, issues are there, but as a country it is our democratic setup which has brought this consensus that let us survive despite of all our diversities. உணவு, மொழி இது மட்டும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா? இல்லை. There are so many other variations. Even within the state there are variations. And people say this is a country which has many communities, many religions. Anthropologists say that this is the melting point of all racial structures. So இது ஒரு melting point of the civilization சொல்லுவாங்க. It's a great effort that despite of all these diversities we are together. And in a sustained democracy, how development comes, nobody can be a better example than India. They used to tell that if this country is given independence, this will crumble under its own pressure. The divisions are so many that ஒருத்தருக்கு ஒரே ஆங்கிளில் பூல் பண்ணிட்டு இவங்க டிஸ்ட்ரே ஆகிடுவாங்க. இவங்க ஒரு நாட்டாகவே இருக்க முடியாது. Even the Prime Minister of the then Britain, when now of course Britain again, then our rulers, they had the same beliefs that they are taking independence, but we do not know how long they will be able to maintain this democratic setup. People told us the elephant of Asia, very difficult to move, such a gigantic structure. எப்படி முன்னே போவாங்க? எப்படி இவ்வளோ ஒரு பர்ஜியனிங் பாப்புலேஷன்? இன்னைக்கு நாங்கள் லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட், 140 crores. How they will feed them? So many variety. இவங்க எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க? அது ஒரு பெரிய கேள்வி மாதிரி இருந்தது. So they are telling that the GDP growth of this country cannot be high at all. In fact, for a very long number of years,
it went for 3 to 4% GDP growth only. But we did not lose faith. Yes, we had poverty. Large number of people were in the below poverty line. We had so many other issues. But our great leaders, whatever be their merits, chosen by this democratic setup, took decisions. ஒரு இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிலே ஐஐடி, ஐஐஎம், வேர்ல்ட் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இது மட்டும் இல்லை, அதே மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கிறது. எய்ம்ஸ் இது மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து போகும்போது automatically the world is recognizing that they are the best, the cream of the country, cream of the world. இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்கும்போது உலகம் முழுவதுமே நிறைய பெரிய பெரிய கார்பரேஷன், பிக் ஜாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். அதில் எல்லாம் சிஇஓ யாருனாக்க நம்ம நாட்டிலேருந்து போவாங்க. Our people are working in large numbers. How did this happen? Though we had differences, diversities, but we choose to take everybody along. Yes, historical difficulties were there. Some communities perhaps had some grievances that we are not as developed, as well placed as some other community. They gave the opinions, the views, but it did not lead to a civil war, because we had the strength of democracy. That yes, the voice of yours also matters. Freedom of speech is very important to us. And who give this freedom of speech? This is the press, the media. சொன்னாலே ஒரு டெமோக்ரஸி சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு 3 தேவை சொல்லுவாங்க. அதில் சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் நோ, தெர் ஹாஸ் டு பி ஃப்ரீ ப்ரெஸ், ஃப்ரீ ஸ்பீச். பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு கிரிவன்ஸ் தேர் ஃபீலிங்ஸ், தேர் வியூஸ் ஆன் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ தென் தே டோல்ட், ஒரு நாற்காலி எப்படி ஒரு 4 கால் இருந்தால் தான் ஒரு பேலன்ஸாக இருக்க முடியுமோ, அதே மாதிரி ஒரு டெமோக்ரஸி சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு நாட் ஓன்லி திஸ் 3, இது 4வது ஃப்ரீ ப்ரெஸ் is very, very essential. That is the 4th pillar of democracy, they say. In the 3 tavira, this is the 4th. Our governments faced criticism. So many people have told so many things, but all tried. The transfer of power over the years, over the elections, was always smooth. Recently, I had the opportunity where the government of India sent me as an international observer for observing the elections in Fiji, near Australia. So when we were international observer there also, we came to know that already 2 military coups have been there, and they are very circumspect. நம்ம எலெக்ஷன் சரியா நடக்க முடியுமா, நிறைய உங்க கேள்வி. So India, Australia and Indonesia were the co-chairmen who were observing the election. People from 93 countries were invited to observe their elections. Country of only 10 lakhs. The thing is that people found it very difficult to sustain that democratic setup over a long period of time, and we, despite having all the difficulties, sustained as a democracy. Was there a single occasion in this country? No. Yes, our leaders, our political leaders, very vociferously fought the election, again based on their ideologies, which looked to be very different from each other. But ultimately, everybody had their views represented across. So, அதனால தான் நாங்கள் ஒரு ஸ்டேபிள் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெமோக்ராசியா இதுவரைக்கும் இருந்திருக்கிறோம். இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.